Hello mga Besh! This is your friendly neighborhood Beshi Kedge Kedge. So today guys, I'm going to teach you how to recreate this look. It's a very simple brow, a smoky eye with a very heavy cat's eye. So I also added a few glitters, if you will, sa puang tear ducts and a very pink nude look. So stay tuned and keep on watching. Hey there mga gorgeous! So today let us begin with our tutorial. So let's start with our shongot, ang atong bearded area, our discolorations. I'm going to use a red lipstick to hide the imperfections ako ang shongot mga besh. So just blending it using with your fingers. Finger jud mga besh, ringif galore, and blending it heavily. Now I'm going to use our foundation. Now this is Ideal Collagen. So make sure lang mga besh nga you have enough amount to apply to the whole entire face. So I'm just putting it in my hand just to get the even amount akong gusto mga besh. So today I'm going to use a synthetic brush so I can evenly apply its ako ang face. Okay, I'm going to get it and start at the lower corners of my eyes and blending it downwards mga besh. So heavily blending lang ni siya mga besh. Make sure nga everything is properly blended and evenly blended lang para di ta magkabang-kabang. Walay mga patches ang ato ang face galore. Pero nga juday, make sure nga di ta magkabang kay basigatan o sa kilid pak, show pa ang kid pak, kabang na ay mapa sa Philippine Islands. Na ay 7,000 islands mga besh. Tsaka na des. So make sure nga everything is properly blended lang guys. So just keep on blending to the highest level mga besh. Now today I'm going to use this fluffy brush and keep on blending para ikawanat sa mga people, it's airbrushed effect na siya mga besh. So make sure nga you are using a very light hand in circular motion so that everything is properly blended. Now I'm going to start with our brows. I'm going to use a creamy brown eyeliner and start at the tips of my brows to map out. So blending it outwards mga besh. Make sure if you like to extend your brows, make it very straight mga besh. So make sure nga at the ends kay very dark, at the inward part kay light. So I'm gonna use a spoolie in blending it outwards mga besh. Now I'm going to use a brow gel, a light brown nga brow gel, and blending it upwards ato ang inner parts atong brows. And blending it outwards. So make sure nga kani siya besh kay inyong hair strands kay properly aligned na siya. Now I'm going to use our concealer and applying it beneath the brows, which is our brow bone, making sure nga everything is straight, nga hait siya mga besh, nga mo siya piniskan sa espada. So there we have it. Then blending it downwards mga besh. Make sure nga yung mga brush mga besh kay clean siya ha, para di siya magkabang-kabang basta may dark spots niya inyong brows. So inyong upper part, make sure blending it upwards pud siya para ma-map out pud siya og tarong. So just keep on blending until you're happy. Now I'm going to use our foundation powder and I'm going to use a sponge as well so we can apply it sa ato ang concealer and setting it. Make sure nga na-set ni siya mga besh para di ni mag-crease ang inyong concealer, di siya basa tanaw niya, di siya magluhag-luhag. So just applying it, a very tiny amount will do. And blending it mga besh. Now I'm going to use once again the foundation powder. Guwapo bang manang. So I'm gonna use our very big sponge. Kita ko dako naman itong dagway, maraming mapa sa Amerika. And I'm gonna be using a very heavy hand, tremendous amounts ato ang highlights ato ang face. So I'm gonna start at the lower parts ato ang eyes and blending it outwards, applying in the chin, in the cupid's bow area, and the center of our forehead, as well as the nose bridge. Now make sure everything is properly blended mga brush. Apply po sa inyong neckline mga besh para di siya kabang, basta inyong sa mga watch pa kabang ang inyong leog. Now I'm gonna use a angled brush mga besh and a contour which is brown. So this is the angled brush and I'm gonna be applying a very heavy amount sa ato ang contour para lamitang tan-aon. Pak! So guys, I don't use blush mostly kay chubby cheeks naman ko daan, so I just contour my face
para mogamay ang shapes ako ang noun. So I'm gonna be having it in my sides of my forehead and in the cheek line. Now I'm gonna use a setting powder. Kani siya Johnson's na siya mga besh. Magamit yun yung tanan. Nara ni siya sa iyong department store. I'm gonna still be using the sponge nga itong use pag-highlight. And I'm going to be applying it or setting it sa ato ang below sa ato ang contour para makarve out ang ato ang face. I'm gonna be also applying sa ato ang cupid's bow, chin area, sa ato ang below sa atong eyes, nose bridge, and everything and anything and bacon. 360 degrees na siya mga besh. Now, proceeding to our eyes, I'm going to apply a white eyeshadow to start as our base. Now, I'm going to be applying it at our eyelids para dry ni siya and ika-apply sa ato ang mga shadows, sa ato ang liquid liner, sa atong pencil liner. So, just make sure mga besh nga even amount ang iyong ibutang. Make sure nga na properly blended po siya. Both sides should siya besh. Pak, dami kitag dagwero na kitag powders. Now, after applying, what you can do now is get your liquid liner. I mean your pencil liner. Now, after that, you will be applying it sa inyong lash line. O, pop. Now, I'm gonna be getting our liquid liner na mga besh. So, I'm going to be applying it sa ato ang outer part and mapping it inwards para naatay heavy cat's eye. So, as you can see mga besh, giheavy din ako siya cat's eye just for a change lang kay mostly sa akong mga makeup tutorials like a cat's eye lang siya. Now, I'm gonna be using a very heavy cat's eye. Pak! Padung na dyan kabago na ani mga besh. So, make sure nga you're filling in padung inwards mga besh. And if you want your line to be straight, outwards siya para sa ends. Okay? Now, I'm going to be getting my glitter effect. So, bega ba yung ma'am? I'm gonna be applying this ako ang tear ducts mga besh para mura tagaluha tan-aon. Kay heavy makatong cat's eye, we need something to balance it out lang mga besh. So make sure nga shake properly lang siya and get an even amount in applying it sa inyong tear ducts. Inner tear ducts mga besh, applying it on the spots where you like nga ma-highlighted ang inyong eyes. Ako, I decided nga ano lang sa ubos, lower corner sa tear ducts para in side view, pak! Glitters galore, shining, shimmering, splendid. Now, I'm going to be using my contour as my shadow and getting a blending brush and applying it to the contours of my eyes. Daghan kina kung gamit nga contour mga besh. No need to apply og black na shadow kay heavily dyan kung gigamit nga contour. Pak! So now I'm gonna be using a fluffy brush and blending out everything sa akto ang gibake nga 350 degrees. So make sure nga heavy-handed mo ani mga besh para lang ma-blend out ang inyong face. For ang powders nga excess, ma-wash-wash na siya. Now, at this juncture, I'm gonna get our highlight and use a fan brush to highlight the cheeks. So this will act as our shining, shimmering, splendid para di ta matanawon. Di ta mag-ugad-day, mura tagpak, iga-side view. Blooming si Tintin. So make sure nga evenly blended siya from outwards to inwards. Now, I'm just highlighting my nose line and the cupid's bow. Now I'm going to get a creamy matte nude lip. This is pink na cool toned mga besh. So I'm just gonna be applying it to the center and blending it inwards through our cupid's bow. Don't neglect the lower line. Pop! So this is the final look mga besh. A very simple tutorial on how to recreate this look. A very heavy cat's eye, a dark shadow, and a glowing tear ducts with a pink nude lip. See you sa next video mga besh!